Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'm going to give introductory words for today's Gurmat talk. I've selected another Shabad from Sriraga. It is Shabad number 26 on page 23, and it is the third paragraph, third pada. I will read it in Punjabi first, and then I will try to analyze it for all of you. 20 सप्ताहारो बासरो संग्रह 3 खोड़ा नित काल सारे 10 18 मैं अपरंपरो चीने कहे नानक इव एक तारे 27 ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ 27 20 ਤੇ 7 ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਹੈ 4 ਵੇਦ 6 ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਤੇ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਗਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਪਤਾਰੋ ਬਾਸਰੋ ਸੰਗ੍ਰਹ the movement of 27 grahas or rashis 20 is 20 and saptaharo means and 7 it makes it 27 basro means din ya vasana ya rehna sangrah ikatthe hona means the movement of 27 nakshatras. The next word is teen khoda 3 stages of life nit kal sare the death is imminent teen means 10 khoda is avastha that is the stages nit kal is maut death sare means sare yaad rakho everyone must remember then is word 10 4 ved ਅਤੇ 6 ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 18 is 18 ਸ਼ਾਸਤਰ so 10 equals 4 Vedas and 6 books of philosophy Hindu philosophy and the study of 18 shastras those are the Puranas next word is मैं अपरंपरो चीने believing in the Almighty, believing in the God. Me is which, in, aparamparo is Vaheguru, chine is pachanana. So those who believe in Vaheguru and are not overtaken by superstitions as advocated by Shastras, kahe Nanak iv iktare, only Vaheguru can give liberation. Varied meanings of the above hymn I will give now. First explanation is the above references are firstly for the position of moon in lunar orbit, 27 nakshatras. Secondly, the 3 caves or stages of life. And lastly, the 10 plus 18 Hindu religious scriptures 4 Vedas and 6 books of philosophy and 18 Puranas. Second explanation is other varied and different explanation of the above pada is related to the mathematics or and count of the following 20 elements
5 sensory organs, nose, ears, eyes, mouth, and skin. 5 motor organs, feet, hands, mouth, penis, and anus. 5 root elements, fire, earth, water, air, and sky. And 5 inner elements, sound, touch, smell, sight, and taste. 7 other elements, that's the second point. 7 other elements equals 5 type of life breath. Pran, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪਾਨ, ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਨ, ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਦਿਆਨ, ਕੰਠ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ the mind, the intellect. As said above, a few scholars refer number 7 to positions of a moon and the offerings given on each day. The details of these movements and the offerings related to some of them are as follows. Aswani, Bharani, Karthika, ਉਹਦੇ ਹੈ ਖੀਰ, ਰੋਹਣੀ, ਰਤਨ, ਮਾਖੋ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਘਿਓ, ਮਿਰਗਸ਼ਿਰਾ, ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ, ਆਰਦਰਾ, ਖਿਚੜੀ, ਪੁਨਰਵਸ, ਆਟੇ ਦੀ ਲਿੱਟੀ, ਭੁੱਖਿਆ, ਸੋਨਾ, ਅਸ਼ਲੇਖਾ, ਪੈਸਾ, ਹਸਤ, ਰਥ, ਚਿਤਰਾ, ਉੱਤਮ ਦੇਨ, ਵਿਸਾਖਾ, धेन, अनुराधा, वस्त्र, मूल, मूलक, पूर्वाखड़ा, बर्तना समेत, दैत्य, सत्तू, अभिजित, घ्यो ते मधु, धनसना, वस्त्र ते धेन, सर्वना is कंबल. Then are शतबिखा, गंध ते द्वर्ग, पूरब भावपद, राजमाह, उत्तरा भाद्रपद, मास, रेवती, बछड़े समेत गांव, मग्गा, पूर्वा फाल्गुनी, येषटा, उत्तरखाड़ा, शवांती. 4 Vedas are Rig Vedas, book of doctrine, Sam Ved, book of music. Rig Veda sung in music, Yajurved, book of rituals, and Atharved, book of magic spells and other rituals. 6 books of philosophy are Samkhya by Rishi Kapil, book of knowledge of equilibrium, Nyaya by Rishi Gautam, book about God, Vishikha by Rishi Kannada, book of metaphysical theories, Yoga by Rishi Patanjali, book of yoga, Mimamsa by Rishi Jaimini, book of theory of karma, and Vedanta by Rishi Vyas, book about God and soul. Vedanta is also called Upanishad. 18 Puranas. Puranas are stories which convey truth of Vedas and Dharam Shastra to simple villagers and illiterate masses. These form the basis of the religious education of the ordinary people. 3 caves of life also have different interpretation, such as 3 stages of life: childhood, adulthood, and old age. 3 gunas: rajas, the challenges of life; sattva, the path of truth to achieve life's goals; and tamas, the path of evil to achieve life's tasks. 3 states of mind: awakening, dreaming, and deep sleep. Dreams refer to a series of images, ideas, emotions, and sensations occurring involuntarily in the mind during certain stages of sleep. As the dreams are subject of a wide variety of interpretation, there is a belief that dreams can be prophetic and tell the fortune. From different studies, it is clear that dream could be message carriers. For example, a message from the unconscious psyche, a message from God or a spiritual entity, a message sent telepathically from a friend or entity, a message from the future itself. 3 layers of body. It is all part of the Shabad which I am discussing.
3 layers of body are ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਜੋ ਅੰਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਆਪ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸੁਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ 290 ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ। Gurmat Talk, question and answer session 136. Thursday, 8th of June, 2023. ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, which is a part of Chitropakyan, the chapter of Dasam Granth. And Ret Maryada had selected 25 verses out of it. Verse 377 to 401. ਅਸੀਂ 395 ਤੱਕ verses ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ we will do from 396 to 401 and complete ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਾਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤੀਪਾਰਾ। You begged Akal Purukh, Vaheguru, for the safety, for our protection, and then you said that Tav Charnan Man Rahe Hamara, that we will always worship you and we will always be one of your top devotees. Yesterday we finished up to 395, and in the 395 Guru Sahib was saying, कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। आज शुरू कर देने, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार असिख संघरो। Hey Vaheguru, protect me, O the Creator God, and save all your devotees and destroy the enemies, the evil. दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणघाता। The tyrants who rise up in rebellion
exterminate them. They are infidels, and defeat them in the battlefield. जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे. O Vaheguru, the most powerful Vaheguru, the enemies of those who seek your refuge, your sanctuary, your support, they suffer sorrowfully and die in misery. The enemies of those enemies die, enemies suffer, enemies die in misery. Enemies of whom? Of those who seek your refuge, who are your worshipper. पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे. Those who fall on your feet, those who worship you, you remove all their calamities and sorrows, pains. जो कल को एक बार ते आए हैं, ताकि काल निकट ना आए हैं. Vaheguru, those who meditate on you even once, death does not approach them. रक्षा होए ताहे सब काला. They are harbored, they are protected at all times, and all their enemies vanish, and their obstacles are removed at once. रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला. कृपा दृष्ट तन जाए न रहो, ताके ताप तनक में हरे हो. O Vaheguru, O greatest of the great, the sufferings and the agonies of those whom you behold with a look of grace, they are all removed instantaneously. Your grace, your vision removes all their anxieties and all their pains. रिद्ध सिद्ध घर में सब हुई, दुष्छा छुए सके न कोई. Their homes are blessed with all the temporal and spiritual powers and treasures, and no money can, no evil can, and no enemy can touch even their shadows. एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते तय उभारा. One who even once remember you, you liberate him from the noose of death. जिन नर नाम तिहारो कहा, दार्द दुष्ट दोखते रहा. Any human being who takes your name is released from poverty, enemies, and the sufferings. खड़क केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लो उभारी. O greatest of the great, O architect of the world, O immortal God, I am under your protection. Give me your hand and save me. Stand by me everywhere and guard me against the tyrants and the evils. ਇਹ 25 ਪਦੇ ਨੇ, ਵਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ. The summary of all the 25 is
The life is full of miseries, sorrows, and grief. God is the only power who can dispel all the anguish. Believe in Him, pray to Him, and pray to Him for His sanctuary. Meditate on His name and remember Him from the depths of your heart. Then all the calamities, pains, sufferings will wither away, and the sun of comforts and happiness will rise. He is the only true protector. He saves the world and takes all the distress on Him. He is the true healer and savior of this complex world. Benti Chapai, once again, I repeat, is a part of a long composition known as Chitropakhyan. Chitropakhyan actually is not very much favored by the scholars, but this part has become a part of our Nitnem. ਅੱਜ ਦਾ अर्ली मॉर्निंग ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੈਲਕਮ ਸ਼ਬਦ ਪੇਜ 738 ਤੇ ਹੈ। ਰਾਗ ਸੋਈ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਸੋ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਚੂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਗਿਣਾ। What virtues and excellence of yours should I cherish and contemplate? I am myself is worthless. I have no qualities, while you are the greatest of the greater, the great giver. वह खरीद क्या करे चतुराई, ये ज्यों पिंड सब थारे। I am your slave, servant. What clever tricks could I ever try? This soul and body are totally yours. अगली लाइन है जी बार बार कीर्तन भाई साहब रिपीट करते हैं। लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन, तेरे दर्शन को हम बारे। O my darling, O my beloved, blissful master, you fascinate my mind. I am a sacrifice to your vision. Please, please, please give me your darshan. प्रभ दाता मोए दीन भिखारी, तुम सदा सदा उपकारे। You are the great giver and I am a poor beggar. You are forever and ever benevolent, kind. सो किछ नहीं जो मैं ते होवे, मेरे ठाकर अगम्य अपारे। I cannot accomplish anything. I cannot do anything. I have no knowledge to do anything. O my unapproachable and infinite Master, my God, क्या सेव कमाऊं, क्या कह रिझाऊं, विद कित पावो दर सारे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਲਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, what service can I perform? What should I say to please you, O my master, O my beloved, O my friend? How can I gain your vision? लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन, तेरे दर्शन को हम बारे। मित नहीं पाइए अंत न लहिए, मन चरनारे। क्या सेव कमाऊं, क्या कह रिझाऊं, विद कित पावों दर सारे। What service can I perform? What should I say to please you? How can I gain your darshan? Your extent cannot be found. Your limits cannot be measured. My mind longs for you, to put my head on your feet, to bow to you. पावो दान टेठ हुए मांगो, मुख लागे संत रहनारे।
जन नानक को गुर कृपा धारी प्रभ हाथ देओ निस्तारे. I beg, this is my prayer, and I beg with persistence to receive this gift, that the dust of the saints might touch my face, my head, my forehead. I bow to them. The Guru has showered his mercy upon Nanak, reaching out with his hand. Vaheguru has delivered him, delivered him, delivered him. O my Lal Rangile, Pritam Manmohan, Tere Darsan ko hum bare. O my darling, O my friends, to my beloved, you fascinate my mind. I am a sacrifice to your vision. Give me your darshan. Give me your darshan. Give me your darshan. ठीक है जी? हाँ जी डॉक्टर जी. क्वेश्चन आंसर तो चलिए. हाँ जी. ਤੁਹਾਨੂੰ नींद आई लगती? नहीं डॉक्टर जी. कुछ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, तो जरा देख लेना. Can you give me a short resume on the Sikh mode of prayers? A Sikh prayer can be both an individual prayer and a community prayer. An individual prayer can be said at any place and no rituals are associated with this prayer. There is a set of 5 Barnis prayers which a Sikh must say every day. 3 of these Barnis are recited in the morning, 1 in the evening and 1 at night. A community prayer can be said at the Gurdwara or at a private function or as a specified place, a specified place. And here the presence of the Guru Granth Sahib Ji is required. A community prayer is essential for a Sikh. A regular service at the Gurdwara is followed by the distribution of prasad and langar. Christians also have individual and community prayers, but here individual prayer is not as important as a Sikh prayer. There are no set hymns to be said at specific times. Christians say their mass on Sundays. There is no equivalent of prasad in Christianity, but Christians do eat a little bit of bread, and some Christians do drink wine. It is supposed to be a symbolic of communion with God. Bible at the Catholic churches is less important for individuals than the Protestant churches. Okay. In a Sikh Gurdwara, people of any faith, sex, color, creed, or nationality can come and offer their respect. Give example from any other religions of your choice where there are restrictions on the entry of people in their holy place. In Hinduism, there are restrictions of entry in many Hindu temples in India and abroad. The people of lower caste are not allowed in many temples. Late Prime Ministers Indira Gandhi and Rajiv Gandhi were not allowed at the temples of Jagannath Puri in Orissa and Lord Krishna Temple in Dwarka in Gujarat. The Gandhi caste, according to the Hindu caste division, is a lower caste. In Islam, non-Muslims are not allowed in the holy cities of Mecca and Medina. Christianity, in Catholic churches, non-Catholics are not allowed to take Holy Communion. Judaism, no entry is allowed during the services. We are talking about the objects which we find in a Gurdwara and in other places. We'll take church and Gurdwara. What is the focal point in church? The cross at the altar. Okay, talking of reverence, Gurdwara and church. The Gurdwara, the entrance bow to the Granth,
At the church, the entrance will kiss the holy book. Covering A canopy, and in Gurdwara and in church, a canopy is used to cover the shrine, symbolic of the Holy Heart of Christ during the processions. Any fly flicker? Yeah, there is fly flicker in jar. In Gurdwara, it's called a jar, and in churches, there's no equivalent. Okay. Any pans and pots? In Gurdwara, it's a steel bowl with gra prasad, and in churches, a chalice and wine. Chalice. Any money boxes? Yes, in Gurdwara there's a money box, and also in the church. Any pictures and idols? In the Gurdwara, not allowed, and in the church, a money box, sculpture, and pictures of saints are found in most of the churches. And water basin? Outside the Gurdwara, and in the church, it's the holy water basins inside many churches. Okay. As Golden Temple is to the Sikhs, what shrines are to the Muslims, Jews, and Christians? So in Muslims, in Islam, is Kaaba. For the Jews, it's the Wailing Wall in Jerusalem, and in Christians, it's St. Peter's in Rome. What does the following feature of Golden Temple denote? 4 doors, the steps which a devotee has to go down to reach the complex, and the parikrama. Okay, the four doors. It represents the equality of human beings. The people of all faiths and nationalities are welcome in the shrine. The 4 doors represent 4 directions. The steps. The devotees have to climb down steps to reach the shrine. It represents humility and modesty of the devotee. The parikrama. The parikrama means going around the holy shrine before entering in it. It represents a vow of loyalty and firm belief in God. Okay, we go to the other set of book. What is the Sikh concept of God? God is both Nirgun and Sargun. So Nirgun is impersonal and Sargun is personal manifest. What is the Sikh concept of creation? From the sound of God, Ik, the day, date, and the year of creation is not known. Name the earliest source material for research in Sikhism in addition to Guru Granth Sahib. Varn by Gurudas and Janam Sakhiya. Name 2 earliest written books or granths which contain the life stories of the Sikh Gurus. Mema Prakash and Surjmal. Surj Prakash. Say it again. Surj Prakash. And second one? Mema Prakash. Okay. Bhai Gurdas was the only scribe of Pothi Sahib. Do you agree? In my opinion, probably is no. Probably he was the head scribe, noticing the diversity of headings and subheadings. It is evident that there must have been many scribes working under him. Name the author and the source of the following salutation. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Guru Gobind Singh Ji, probably. Name the ragas and the Guru composer who have composed the following composition. The Sikh Ardas. First part is from Var Bhagwati from Dasmi Granth. Perhaps composer was Guru Gobind Singh Ji. एक हो तुक है इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालयी इन्हीं कृपा सब सतर मरे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े. From Surveyor titled Khalsa Mehima in Dasmi Granth Sahib, perhaps composed by Guru Gobind Singh Ji. And lastly, Raj bina na dharam chale hain, dharam bina sab dale male hain.
That's also Krishna Avatar in the Dasme Granth, and it's probably by Guru Gobind Singh Ji. Name the Guru who said, saintliness within, worldliness without, arms are for poor man's protection and enemies' destruction. Nanak gave up the world and I gave up this worldliness. Guru Har Gobind Sahib Ji. Name the Bhagat who hails from Punjab. How many compositions of his are recorded in Granth Sahib? It's Sheikh Farid. He has 134 compositions and 130 are Sloaks. Name the location of the following. The Mool Mantra. The Mool Mantra is at 33 different places as a caption of the compositions. The title Chakka. Chakka means a group of 6 Shabads, mainly used for the Shabads of Guru Ram Das Ji and at certain places used for Shabads of Guru Arjan Dev Ji. Shabad titled Arzi. That's Guru Nanak Dev Ji. It's in Rag Tanasi. Okay. Give a hymn which condemns Hindu rituals of Mon Vart ate Hor Vart. That's the first Pauri of Japji Sai. List important Hindu religious primary source books. Okay, Shruti is divine word transmitted orally from generation to generation. No specific author, e.g. Vedas 4, Vedatana, also called Upanishad, a commentary on Vedas, 108 books of which 12 are important. Simriti, human compositions, books of philosophy, 6. Puranas, popular traditional legends, 18. Epics, its arts and Ramayana, Mahabharata. What is the source of hymn in Jap Sahib as compared with Japji Sahib? So Jap Sahib has 10 types of shants and 199 hymns, and Japji Sahib has 2 sloaks and 38 pauris. The longest war in Guru Granth Sahib. Rag Sarang, Var Mahela Chauta, 36 pauris and 72 sloaks. The shortest war in Guru Granth Sahib. Rag Basant, Var Mahela Panjma. Name Rag and composer of the Shabad Jo Mange Thakur Apne Te. Rag, the Nasi Guru Arjan Dev Ji, page 681. Meaning of Braj Bhasha. Braj Bhasha means Hindi spoken in the Meerut region during the Guru period. Example of one Tuka Pada. Rag Natniran, page 980. 980. Nat Mahela Panjma. O Var Jaho Gur Gopal Rahao. Mohe Nirgun Tum Puran Date Dina Nath Diyal. Ut Bat Sovat Jagat Ji Puran Tan Mal. Darsan Pias Both Man Mere Narik Dars Niyal. Excellent, very, very good, without any flaw. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਸੈਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਰਤਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਸਨ? Guru Ram Das Ji. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਸਨ? Guru Tegh Bahadur Ji. ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਸਨ? Baba Gurditta. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। Baba Mori te Moon, Bibi Tani te Pani. ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
Was it the Moon Pothiyan, Dr. Ji? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਮੋਹਨ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ? He is cousin Mama Ji, I think, to Guru Arjan Dev Ji. ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ Sakka Mama Ji. Sakka Mama Ji. ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੇਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? Guru Hargobind Sahib Ji. ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ? Guru Gobind Singh Ji, grandson ਸੀ to Guru Hargobind Sahib Ji. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਫ 49 ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਫ 42 ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1704 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਦੇੜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨੰਦੇੜ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 4 ਸਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਲੇਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਬਿਤਾਏ। ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਲ ਕੁ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਸਨ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ, ਤਿਆਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, 40th ਪੌੜੀ ਪੜੋ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬਟ ਪਾਗਿਓ ਸਗਮ ਨੋਚ ਪੂਰੇ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਨੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਬੈ ਸਰਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है पापी बिनवंत नानक गुचन लागे वाजे अनद पूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है पापी बिनवंत नानक गुचन लागे वाजे अनद पूरे। वाहिगुरु जी का जी का खालसा वाहिगुरु जी की ਤੇ फतेह। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ।